Hola niños! Today we're going to take our chapter 11 performance task. Vamos a tomar o hacer la tarea del final del capítulo 11. So make sure that your thinking cap is on. And that one side is chapter 11 and the other side math. Make sure it's tight. Ok, so esté seguro que tiene el casco de pensar puesto con matemática capítulo 11 y que está seguro. All right. Now we've been learning about solid shapes, about their sides, and about what shapes, what three-dimensional shapes can make on a flat surface. So, for example, I have a model of a cylinder here. So if I put this flat, what shape would it make down here? That's a little sloppy, but you get it. Okay, so hemos aprendido de figuras sólidas y cuando esas figuras sólidas se pueden poner en una superficie plano, que otra forma puede ser plana. Por ejemplo, con el cilindro puede ser un círculo. All right, so let's get started. We're going to go ahead here on the top and it says making shapes, haciendo formas. And then it says number 1, write the name of each shape. Tienes que poner el nombre de cada forma. So we have this one. Write the name there. Este, pon el nombre ahí. Este, this is a long one. Pon el nombre ahí. And this one, put the name there. Now, if you forgot, you can always go back to, you should have done your vocabulary words at the beginning of the chapter, and you can look them up and make sure you write them correctly. So, si se te olvidó, puedes ir a la página en tu cuaderno de cuando hicimos las palabras de vocabulario del principio del capítulo y puedes escribirlas bien ahí. All right, now let's keep going. It says, choose one of the shapes you named. Write what you know about that shape. Escoge una de las formas que están arriba y escribe lo que sabes de esa forma. And you should write in a complete sentence. So you can say, the cube has blank sides and they're all blank or something like that. Okay, escribe una oración completa en esta y puedes escribir, por ejemplo, el cubo tiene cuántos lados y todos los lados son ¿qué? Algo así. Okay, so you're going to write that down. Remember that you can pause the video. Okay, pueden pausar el video si lo necesita. All right, number 2 says, choose 2 of the shapes above. Write how they are alike and different. So ahora vas a escoger 2 de las formas que estaban arriba. So 2 of these, 2 de estas. Y escribir cómo son iguales y cómo son diferentes. All right, so for example, there's some lines here you could use. Puedes usar esas líneas y palabras. For example, I can say a rectangular prism and a cylinder are alike because they both have what? What do they both have? Puedo decir, por ejemplo, una prisma rectangular y un cilindro son iguales porque los dos tienen ¿qué? ¿Qué tienen los dos? They do both have something that's the same. All right, and then the second one, I'm going to use the same 2 shapes. Voy a usar las mismas 2 formas, pero esta vez voy a decir que es diferente. This time I'm going to say how they're different. So I can say the rectangular prism and cone are different because what? Okay, so el prisma rectangular y el cilindro son diferentes porque como son diferentes. Now, you don't have to use the 2 that I picked. You can pick another 2. That's totally fine. Puedes escoger otros 2. No tienes que escoger los 2 que yo escogí. Eso fue solamente para ejemplo. Okay? And make sure that your sentence makes sense. All right? So you have 2 sentences there. Hay 2 oraciones que escribir aquí. Llenar las formas y poner el resto.
Remember, if for some reason you can't write on it, you can always do it in your notebook. Si por alguna razón no lo puedes hacer en esta hoja, lo puedes hacer en tu cuaderno. All right, I'm moving on. La próxima página. It says number 3. Oops. Draw the shape you would make if you traced around one flat surface. Dice, dibuja la forma que podías hacer si le pasas con el lápiz a la parte plana, una parte plana de estas formas. Okay, so if you had the cylinder, and I just showed you one before, if you had a cylinder and you put it flat on a piece of paper, what shape could you trace around it? Si tuvieras el cilindro y lo pones plano, un pedazo de papel, con el lápiz, ¿qué forma puedes hacer en la parte plana que tiene un cilindro? So you're going to draw it here. La vas a dibujar aquí, la forma plana que puedes hacer. And then you're going to do the same thing for this rectangular prism. If you had a rectangular prism and you put it flat on a piece of paper and then you traced it, what flat shape would you be able to make over here? We call that two-dimensional shapes. So, si tenías la prisma rectangular y haces lo mismo y lo pones en un papel plano, ¿qué forma plana puedes hacer con uno de los lados de la prisma rectangular? All right, and now for the very last part, la parte final, it says build a new shape from the two shapes pictured above. Draw your new shape 3 times to make a wall. Okay, so ahora vas a hacer una forma nueva usando estas dos formas aquí y lo vas a dibujar aquí. Después de combinar las dos, vas a poner esa forma nueva 3 veces para hacer una pared. Okay, so after you combine the two shapes on the top there and you draw them together to make one new shape, then you're going to repeat that so that you have 3 of them to make a wall. All right, so you have to draw a little bit for this one. Vas a tener que dibujar para este. All right, I hope that is clear. Espero que todo esté claro. If you have any questions, let us know. And good luck. Talk to you soon.